So welcome to the Basic English Learning channel. Today I am going to introduce a compilation of books written by one of the finest philosophers of all the time, James Allen. సో ఈ పుస్తకం ఆయన రాసిన దాదాపు 18-19 పుస్తకాల కలయిక. ఈ కలయికని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? కంపైల్ అంటే కలపడం. ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ బుక్ ఉంది, దట్ ఈస్ ద వెరీ ప్రిసైజ్ వర్షన్ అబౌట్ ఫిలాసఫీ. అదేంది? ద మ్యాన్ థింకెత్ పుస్తకం. అదే ద మ్యాన్ థింకెత్ అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ నేమ్. లెట్ మీ సే యాజ్ ఎ మ్యాన్ థింకెత్ అంటే ఒక మనిషిగా ఎలా ఆలోచించాలి అన్న కాంటెక్స్ట్లో జేమ్స్ అలెన్ చెప్పింది. సో ఈ యొక్క కంపైలేషన్లో ఆల్మోస్ట్ 18 బుక్స్ ఉన్నాయి. ఏ పుస్తకాలు ఉన్నాయి? As a Man Thinketh, it is one of the famous books in the world and most acclaimed. All over the world, people appreciated the writing and the thought process and the philosophical depth, And from poverty to power. This is another book. Eight Pillars of Prosperity, The Mastery of Destiny, and along with many other books. The all books being compiled in to bring as one book. So ఇందులో first of all I want to acknowledge that this book is gifted by one of my YouTube friends, నాగేశ్వరరావు గారు ఇచ్చింది. ఇక్కడ రాసిన రావు గారు ఇచ్చిందని. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పుస్తకం మీద మన యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫర్గెట్ దెమ్. సరే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని, బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఓపెన్ ఐ షుడ్ చెరిష్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో ఇప్పుడు ఈ యాజ్ ఎ మ్యాన్ థింకెత్ అనే పుస్తకంలోని కొన్ని విషయాలు మాత్రమే చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్, అండ్ దట్ బుక్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఆల్సో. సో జేమ్స్ అలెన్ బేసికల్గా ఫారినర్, కానీ హీ హ్యాస్ దిస్ ఇండియన్ మైండ్. బికాజ్ ఎంత అనుకున్న ఫారినర్స్ కాస్త క్రిస్టియన్ మైథాలజీ లేదా థియాలజీ అటువంటి బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది. Very rarely we come across few people, they have that universal mindset. They neither belong to the West or the East. They belong to the truth and they have spoken the truth. They have written the truth and they stood by it. So James Allen is one of them. సో మా రావు గారికి జేమ్స్ అలెన్ అంటే ఇంకోటి ఐ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇలా మనం రాసుకునే వాళ్ళం, ఐడియా ఉందా? ఇట్లా పెట్టి. సో ఇది పుస్తకం చాలా లా ఉంది కాబట్టి ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ డిడ్ వాస్ దట్, cherishing my childhood and how I used to write on దీని ఏమంటారో తెలియదు, ద స్పైన్. సో ఇందులో ఉన్న కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ నేను చదువుతాను. ఆ తర్వాత ఐ విల్ కంక్లూడ్ అండ్ యూ రీడ్, యూ డిసైడ్, యూ కమ్ టు కంక్లూజన్. బికాజ్ పీపుల్ మే సే మిలియన్ థింగ్స్ బట్ ద డెసిషన్ మేకర్ ఈజ్ యూ. అది మనం మర్చిపోవద్దు. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ థాట్ ఆన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే ఆలోచన యొక్క ప్రభావం నీ పరిసరాల మీద ఏమైనా ఉంటుందా? దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్. కృష్ణమూర్తి యూస్ టు సే దట్ యూ జస్ట్ బీ పీస్ఫుల్, యూ జస్ట్ బీ ఆనెస్ట్, యువర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కుడ్ బీ ఎఫెక్టెడ్. నువ్వు ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉన్నావు అనుకో, నీ చుట్టూ అందరూ అలా ఉండటం మొదలు పెడతారు, నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు. అలాగే నువ్వు అరుస్తూ కేకలేస్తూ ఉన్నావు అనుకో, తెలియకుండా వాళ్ళకు కూడా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. So it's a counterproductive. And James Allen writes like this: man's mind may be linked, లేదా likened to a garden, which may be intelligently cultivated or allowed to run wild. But whether cultivated or neglected, it must and it will bring forth. If no useful seeds are put into it, then an abundance of useless weed seeds will fall therein and will continue to produce their kind. ఏమన్నాడు? ప్రతి మనిషి యొక్క మనస్సు పూల తోట. ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పిన పూల తోట 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ గో టు నైనిటాల్ ఆర్ డెహ్రాడూన్, ఎవడు పెంచలేదు, దేర్ ఇస్ నో గార్డెనర్, వాటంతట అవే పెరుగుతాయి. ఇఫ్ యూ గో టు గోవా, రోడ్ సైడ్ అంతా పూలు చక్కగా ఉంటాయి. ఏ చల్లటి ప్రదేశానికి పోయినా, ఐ విజిటెడ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, అక్కడ మనిషి కల్టివేట్ చేస్తాడు. మ్యాన్ మేడ్ గార్డెన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఏ వైల్డ్ ఫారెస్ట్. బట్ ఏదేమైనా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాన్ మేడ్ ఆర్ ఫారెస్ట్,
రెండు ఖచ్చితంగా బ్లాజం అవ్వాల్సిందే. ఏమంటాడు? దే విల్ బ్రింగ్ ఫోర్త్, అవి బయటికి వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ విషయం అంతా ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్? సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సీడ్ యు ఆర్ సోయింగ్ అనేది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఏదో సీడ్ చల్లావనుకో, కొంతకాలం తర్వాత చూస్తే అన్ని ముళ్ళ పొదలు, చెత్త చెదారం అంతా వస్తుంది. సో మైండ్ కూడా అంతే. అంటే నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తే నీ జీవితం అలా ఉంటుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సీడ్స్ యూ సో అంటే నాటడం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సీడ్స్ యూ యూ గెట్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్. సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సీడ్ యు ఆర్ సోయింగ్ అనేది ఒక కాంటెక్స్ట్. తర్వాత జేమ్స్ అలెన్ సేస్ థాట్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ వన్. అంటే నీవు ఆలోచనే నీవు. As a character can only manifest and discover itself through environment and circumstances, the outer conditions of a person's life will always be found to be harmoniously related to his inner state. సో ఇప్పుడు ఒక సర్కమ్స్టాన్సెస్ నుంచి మహాత్మా గాంధీ పుట్టాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఇమాజిన్ ద సేమ్ మహాత్మా గాంధీ, సేమ్ బాడీ, సేమ్ మైండ్, సేమ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్లా జస్ట్ ఇమాజిన్ నౌ హీ ఈస్ బార్న్ రైట్ నౌ. హీ కుడ్ నెవర్ బికమ్ ఎ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. బికాస్ మనం పుట్టిన సందర్భంలో మన సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎలా ఉంటే దాన్ని బట్టి నీ యొక్క ఆలోచన సరళి మారుతుంది, అండ్ దట్ బికమ్స్ యువర్ క్యారెక్టర్. సో మహాత్మా గాంధీ థాట్ ఎట్ దట్ టైమ్ హౌ ద బ్రిటిష్ రూల్ వాజ్ బీయింగ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ఇండియన్స్ అండ్ హౌ అన్ఫేర్ వాజ్ దట్. అక్కడి నుంచి హీ టుక్ ఎ స్టాండ్, అండ్ దెర్ వర్ మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ అకర్డ్ ఆన్ ద పాత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తారు. వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా, practicing barrister, then he was thrown out of the trial. Enduku? He sat in the first class. So Indians and black people were not allowed to sit in that first class. So only foreigners and white skinned people should be allowed. ఆ టైంలో ఇతను వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు, బికాస్ హీ థాట్ హీ వాజ్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్, హీ వాజ్ ఎ రిచ్ మ్యాన్, హీ నీడ్స్ డిగ్నిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్. ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ దట్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్? అలా కూర్చున్నప్పుడు అతను బయటకి ఇస్తారు, జస్ట్ బికాస్ హీ ఈస్ నాట్ ఫారినర్ అండ్ హీ డజంట్ బిలాంగ్ టు దట్ ల్యాండ్ అండ్ హీ లుక్స్ బ్లాక్. దట్స్ సింగిల్ థాట్. సో దట్ ఈస్ దేర్ క్యారెక్టర్, అండ్ దే థ్రూ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, అండ్ ద క్యారెక్టర్ బీయింగ్ బిల్ట్ ఎట్ దట్ వెరీ మూమెంట్, అండ్ హీ టుక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. చాలా మంది అలా తోసేసి ఉండవచ్చు, బట్ మహాత్మా గాంధీ థాట్ అబౌట్ ఇట్. సో దట్స్ వాట్ దిస్ బుక్ సేస్. ఇఫ్ యూ థింక్ సంథింగ్ అబౌట్ సీరియస్లీ, with sincerity, with the utmost dedication, slowly that thought convert into your character. It builds your character. So your thoughts are the sublime beauty of your character. అట్లా చెప్పొచ్చు. సో అట్లాగే ఎనీ ఇన్సిడెంట్, కేసీఆర్ పుట్టాడు, అప్పటికి తెలంగాణ ఉందనుకో, వాట్ కేసీఆర్ వుడ్. ఆలోచించు ఒకసారి. సో రకరకాల సర్కమ్స్టాన్సెస్ నుంచి వచ్చే క్యారెక్టర్ ఒకటి. కొన్ని irrespective of any circumstances, if you want to be happy, whether you were born in British era or Mughal era or any other era, maybe you are an Indian or foreigner, everyone wants to be happy. If that is your thought, you will find your own circumstances అని చెప్పే ఒక extraordinary philosopher James Allen. So let me read one or two more statements, then this book is available in Amazon probably, and you buy it, you read it, and you discover your own truth. Because ఎవడు ఒక పుస్తకాన్ని మొత్తం చదివి నోట్లో చెప్పినా కూడా సేమ్ అర్థం అవ్వచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. మళ్ళీ అది నువ్వు సీరియస్గా తీసుకుంటేనే, అందులో విషయం ఉందని గ్రహిస్తేనే నీకు అది అనిపిస్తుంది. సో యూ విల్ బీ వాట్ యు విల్ టు బీ. లెట్ ఫెయిల్యూర్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఫాల్స్ కంటెంట్ ఇన్ దట్ పూర్ వర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్, బట్ స్పిరిట్ స్కోర్న్ ఇట్ అండ్ ఈస్ ఫ్రీ. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదున్నా సరే నీ స్పిరిట్లో వీక్నెస్ ఉండటానికి వెళ్ళేది. సో అది నీకు పర్ఫెక్ట్ థాట్ని మేనిఫెస్ట్ చేపిస్తుంది. అండ్ సెకండ్, ఇట్ మ్యాటర్స్ టైమ్, ఇట్ మాస్టర్స్ టైమ్, ఇట్ కాంక్వర్స్ స్పేస్, ఇట్ కౌస్ దట్ బోస్ట్ఫుల్ ట్రిక్స్టర్ ఛాన్స్ అండ్ బిడ్స్ ద టైరెంట్ సర్కమ్స్టాన్స్ అన్క్రౌన్ అండ్ ఫిల్ ఎ సర్వెంట్స్ ప్లేస్. అంటే ఎలా ఉన్న సందర్భం, ఇఫ్ సంథింగ్ వాస్ టు బ్లాసమ్, ఇట్ విల్ బ్లాసమ్. Just throw a seed anywhere. The moment it finds the right circumstances, it will blossom.
So there are many beautiful insights hidden in this gem, the masterpiece. I recommend this book to read. Everyone must and should read at least 2 books written by Sri James Allen. As a Man Thinketh is one of the book I really suggest. You don't have to buy the compilation. You can buy individual books also. And the another book, 8 Pillars of Prosperity, and from poverty to power. Even I have not read the entire collection, but I definitely read As a Man Thinketh in Telugu and English. I can clearly say that it is one of the rarest books written on planet Earth by a Western philosopher who spoke the truth in clear terms. సో ప్రతి ఒక్కరు చదవండి. ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్. అంటే మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏమిటి, మీరు ఎలా చూస్తున్నారు, ఎలా పర్సీవ్ చేస్తున్నారు, ఎలా మీ లైఫ్ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు, మీకు ఇష్టాలు ఎట్లా ఏర్పడుతున్నాయి. ఇట్ ఇస్ అన్ని థాట్సే. ద ఎంటైరిటీ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ ఇన్ ద థాట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ థాట్, then your thinking will be go in the right direction. If your thought is right and your thinking is properly, then you are going to live a blissful life. If a person becomes a terrorist, if a person becomes a communist, if a person becomes existentialist or a painter or whatever, the origin there hidden in the thought. It is one thought and getting expanded and expanded further. So understand the thought. As a Man Thinketh, written by James Allen, such a wonderful book. I recommend it. Happy learning, happy reading, and have a wonderful day and night. Risa Rasovesa.